Before cuti kamu setengah jam kot. Semua all the way from integrated rate law, half-life, initial rate method yang kita nak belajar hari ini. Okay? Alright. When can we have all the lab with a fixed projector? Yalah, tak yalah aku angkut benda ni daripada tingkat 1 naik tingkat 4. And you know my class is horrible today is I'm having 1 hour class with 1 hour gap in between. 8, 9 break, 10, 11 break, 12, 1 break in different lab. And then to set up this 3 thing in this one morning. Boring. But I'm still doing it, don't worry. Okay. So we have talked about your rate law. We have talked about your rate of reaction order. We have talked about your half-life. Okay, yang banyak melibatkan calculation. Okay. Like I said, the very first class when we learned rate law and the order of reaction, I told you that order of reaction is not the stoichiometry. Betul? So the very first thing that I want you to remember again and again, the order of reaction over here is not the stoichiometry of your equation. Betul? Dia bukan stoichiometry of your chemical equation. And I told you the other day, how can we find the order of reaction? Macam mana kita tahu dia first order, macam mana kita tahu dia second order? Betul? Unit K is one of it. Unit K adalah yang kita tak perlu kira, tak perlu apa. By looking at the unit K, you know the order of reaction. That is the simplest. Betul? Then we can calculate by using 3 different methods. I wouldn't say calculate because calculate is only one method. 2 lagi adalah graph. Dan graph ini wajib plot. Do you know what's the difference between plot and sketch? Sketch is on the paper without the scale. Plot is on the graph paper. Bermakna chapter ni boleh keluar plot graph. Dan dah 2 tahun kot, 2-3 tahun plot graph tak keluar. So kita akan tengok plot graph lah. Okay. So the first and foremost, we want to focus on the initial rate method for the first section. And then we'll move on to your graph method. Your half-life method over here is also the graph method. We learned about the theory of the half-life last Sunday. Okay, zero order, just to recall a bit. Yang muat on that day? Okay. Boys dulu. Zero order for the half-life. Okay, zero order, the first half-life and the second half-life. Apa relationship dia orang? Lim, you're not doing your work. I asked you to teach them, right? I'm just joking. Girls? Anyone want to help? Yang masuk kelas? Help. Second adalah half of the first atau first adalah half of the second? Second, right? So your second half-life will be half of the first half-life. Betul? Thank you. That is your zero. What happened to the first? Same. Alright, yang tak masuk kelas, make sure tengok yang ni. Benda yang kamu belajar on that day, kita akan bawa masuk. Sebab benda ni patutnya saya ajar hari tu. Tapi sebab ramai sangat tak ada. Okay, benda ni saya patut sambung je on that day. So kalau first order dia adalah same. So kalau saya guna 1 minute daripada 100 jadi 50. Saya akan guna 1 minute untuk 50 jadi 25. Remember that? Okay. Dan what happen kalau dia adalah second order? Double. Alright. Your second half-life akan jadi double of the first half-life. Remember the time dia kena jadi double? Okay. So we are going to look at the same theory but on a graph. Make sense? We are going to look at the same thing but on a graph. Okay, the last thing of today. So going into your initial rate method. Buat tak latihan? Tengok nota kan? Senang gila tak gambar, betul? Kan? Tengok eksperimen, pilih yang mana hang nak. Right? Ada masalah? Easy? Okay. I will show you for one time the exact flow to answer. Saya ambil contoh soalan terus. So, kamu boleh tengok soalan 12 terus sebagai my practice. Okay? Soalan 12 dalam tutorial, dalam exercise saya. Okay? Yang saya tunjuk untuk first time and the last time. The flow of answering, what do you need to have, what do you cannot miss, and where is the marks. Okay?
Cara dia sangat senang. Kita nak cari order of the reaction by using calculation. Jumpa je table macam ni, satu je. Initial rate method, tak ada cara lain. So senang je kamu boleh identify. So over here, a kind reminder, we are going to focus on the reactant only. Betul? Step 1, you need to write the general rate law. R equals to K, your concentration of P, your concentration of Y. Do we stop that? What do we put in? Unknown of the order. Betul? Unknown of the order boleh letak XY, boleh letak AB, boleh letak lim. Lim letak LN. Tak ada masalah. Alright, suka Justin Bieber letak JB, suka BTS letak BT, whatsoever that you love. One thing, label. Saya belajar kindergarten murah je, so saya letak AB je lah. Okay, XY boleh, I'm happy. Okay, label. Step 1 of the general rate law wajib kena ada. Sebab kamu kena tahu apa yang kamu nak kira. Okay, wajib tulis. Second thing, when you are done with that, if I am looking for A. Okay, cara dia, kalau saya nak cari A, bermakna P kena berbeza. And Y kena sama. So, apa maksud saya? Tengok kat eksperimen. Tengok eksperimen mana yang Y sama. Eksperimen 1, eksperimen 3. Betul? Akan ada cikgu yang ajar, akan ada kawan-kawan kamu belajar cara yang dia suruh tengok value belakang, rate law, rate of reaction ni, siapa besar, siapa duduk atas. Saya senang je, saya malas. Okay? Dia tak kisah siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Of course, kalau value tu besar duduk atas, then calculation kamu akan senang, jelas. Tapi dia sebenarnya tak kisah. So tak payahlah, ya pun budak tak ada masalah nak buat pecahan apa kan. So we will stick and choose. You choose experiment 1 over experiment 3. And you know what's the biggest problem in this type of question? Kamu salin salah. Okay? Every year we come across a problem is budak salin salah. Kalau kamu adalah jenis habit orang yang senang salin salah, I will do this. R1, PA1, Y to the power 1. Kalau kamu ada habit untuk silap tulis selalu, I will do this. And saya pernah dapat kelas yang kelas tu saya panggil careless queen and king. Saya masuk kelas tiap-tiap hari untuk for the whole semester, saya tak pernah jumpa dia orang tak buat careless. Budak tu pandai. That class final semua A solid. Not even an A minus. Most of my class by the way, including you. Do you come in for B? I don't even like A minus. Make sense? Okay, can you do that? Can we do that? Yes. Thank you. All right. And I don't like careless. So for simple question like this, kalau kamu adalah jenis careless, tulis benda ni tadi tak sampai 10 saat. Tulis. Kalau kamu rasa kamu sangat confident dan kamu tak di issue careless, dan kamu boleh ambil terus data, your R1 is your 4.70 times 10 to the power negative 3. Your R3 is your 1.9 times 10 to the power negative 2 equals to K, concentration P of experiment 1, 0.15 to the power of A, 0.75 to the power of B. And sama tetapi untuk eksperimen berbeza. 0.6 A, 0.75 B. Betul? Setuju? And what do we do next? Kita potong. Potong tu boleh tunjuk. Kena tunjuk. Yang sama kita potong. Kena tunjuk. Okay? And since we are talking about this, alright, saya sambung daripada start ni. Yang saya tak minat tapi yang selalu budak buat, dia dah tahu apa yang dia pilih akan cancel off apa. Dia dah tahu, okay, eksperimen 1 bahagi eksperimen 3, dia dah tahu K akan hilang, P akan hilang. Y akan hilang. So apa yang dia buat? Dia buat this one. Dia dah cancel siap-siap dalam kepala otak kamu. Yes or no? Can you do that? No. You cannot cancel in your mind because you need to show what you cancel is the same. Kamu tak boleh cancel terus. Kamu kena tunjuk apa yang kamu cancel. Moreover, this is your substitution. Betul? Okay. Saya dah pesan, so saya tak nak nampak.
Unless you can, take out your mind and staple together with your answer and you hand in, then okay lah. Okay, you love to do that, don't you? Kamu suka, saya tak nak benda ni, saya tak nak nampak benda ni, saya nak the whole substitution, including why you cancel. Okay, solve it and then you realize that macam biasa, saya tak ada answer. 4.7 divided by 109, dapat apa? 4. Kawan kamu dapat 4 equals to 4 to the power of A, betul? Tak, dia akan dapat 0.25. Jawapan saya akan dapat 0.25, betul? Sebab saya terbalik, kamu buat terbalik dengan saya. But it's okay, it's the same, don't worry. I got 0.25 equals to 0.25 to the power of A. Agree? Okay. Kat sini nampak jelas A1, betul? What happen kalau yang saya dapat adalah, katakan saya tak tahu dia berapa. How to solve A? Thank you. Alright? It will never always go the way we want. Sometimes you will get the value that kamu tak boleh congak. Betul? That is the problem. Dan kita selalu jumpa budak stuck kat value yang pelik tu dan dia tak boleh nak cari A sebab dia lupa nak buat macam mana. Sebab assumption budak adalah, oh saya boleh nampak benda tu adalah kuasa 1, kuasa 2 atau kuasa 3. Jangan buat macam tu. We have one mathematical method that we log both sides. When you log on both sides, you realize that your A can bring over as a factor. Alright, dia boleh bawa ke depan sebagai satu faktor yang kamu boleh cari A tersebut. Okay, we have one thing called log both sides. Is that clear? And of course, kalau nampak perlu buat tak log both sides tu? Alright, kalau nampak tak payah. Kalau nampak kita boleh buat teruslah. Okay, untuk yang ni tak payah, it's a mathematics. So you can solve it, you get your A equals to 1. My question, dalam soalan kamu, baca soalan kamu, do we have A? Do we look for A? No, dalam soalan ada A tak? Adakah A jawapan akhir? So I want the sentence like this. Order of reaction, order of reaction, sorry, bukan reaction, sorry, order with respect. Order with respect to, siapa punya? To P is 1. Saya nak ni. Semua soalan saya nak ni. Ingat A, P, X, Y yang kamu letak tu, P, Q, S, T yang kamu letak tu tak duduk sebagai soalan. Remember? Soalan nak satu, dia nak order of the reactant. So write the order of the reactant. Dan ayat tu tak payah ubah sayang. Order with respect to siapa, berapa. Habis. Okay? And the same thing will apply. Oh, so far, happy is that? Senang? Satu je. Jangan silap salib. Nyampau benar soalan senang macam ni tak boleh. Okay? Next, to find your B, alright, to find the B, what experiment over what experiment? Your choice? Experiment 1 over experiment 2. Betul? Okay, jangan salah salin. Tahu satu benda panggil pembaris? Bawa masuk pembaris kan? Exam. Guna pembaris tu. Tengok betul-betul value yang kamu nak ambil. Okay? So you got it there. And my question is order with respect to Y adalah berapa? Is 2. Betul? Thank you. Soalan tanya apa sebagai final answer? Rate log. So rewrite your rate log. Rate equals to K. Your P is to the power of 1. Your Y is to the power of 2. Jangan tinggal 1 mark. Okay. Alright. Soalan setakat ni ada masalah? Boleh ya? Yang saya nak bincang, yang balik buat sebab kita ada sejam je ni. So saya nak cepat sikit. Balik buat yang saya rasa kamu kena pay attention sikit soalan 14. Okay. A bit of tips yang kamu kena pay attention a bit soalan 14. Soalan saya satu je. Boleh tak guna jadual tu terus? Why? Saya tak ada kat sini, ada kat file satu lagi. Because the one that given is not rate. Betul? Yang dia bagi adalah? So how to find rate? Thank you. Boleh? Soalan exam tu. Alright? Soalan exam tu. Okay? We'll talk about that next week. Don't worry. Buat dulu. We want to go into graph. Okay? Very quickly.
we have 4 graphs that I want you to look into. And 4 graph for every orders means kamu ada 12 graph. Duka cita dimaklumkan. Jangan hafal, faham. Okay? Don't memorize. I'll give you the tips and trick on how to memorize, or I wouldn't say memorize, on how to understand the graph. Sayang, satu order nak hafal 4 graph. Hang mampu ke nak hafal dengan paksi yang berbeza, dengan bentuk yang berbeza? For God's sake, don't do it, man. Okay? Understand it. And I'll give you a bit of tips. The 4 graph involve the 4 graph that I have over here. Okay? Rate versus concentration. Y equals to mx, y equals to mx plus c. That is one group. This is one group. This is another group. So how to classify them? Your rate versus concentration, we are going to use the formula of rate law. Okay? Kita akan guna formula rate law. For the y equals to mx and the y equals to mx plus c, a bit of tips, kita akan guna integrated rate law. Bermakna kita akan ada 2 graph yang guna integrated rate law. Kita ada 1 graph yang guna formula rate law. Okay? Kamu senang kalau kamu hafal formula. Saya relate kepada benda yang saya minta kamu hafal satu je, formula. Saya tak pernah minta kamu hafal benda lain. Saya minta satu je, formula. Dah buat semua soalan. Realize that you only need that formula. You don't need anything else, right? Oh, of course, you need your brain lah somehow. Alright, to think a bit lah. Okay? And last but not least, yang last ni adalah half-life. Yang kita akan guna teori yang kita belajar hari Isnin hari tu on the relationship between the first and the second half-life. Okay? Boleh? Ingat yang ni, tak susah. Trust me. Senang je. First one. You can see that it's a rate versus concentration. Quite obvious. The first graph, you can see it's a rate versus concentration. I have a rate. I have a concentration. Okay? What is missing in my axis before I move on? What is missing in my axis unit? Your concentration must be in molar. Tak, dalam nota saya memang tak ada sebab saya nak kamu letak. Benda yang kamu suka tinggal. Alright, benda yang kamu suka tinggal. Okay? And the rate adalah per time. Macam biasa dalam kelas saya tak suka guna per second. Alright, molar per time depends on the question. Okay? Apa lagi is missing? Don't look at the graph first. You have an axis. And then you exist with the label and unit. You're done with that. Apa lagi yang kena ada kat graph? Thank you. Semua graph kena datang dengan title. Your title of the graph. Rate. Bagi tahu unit dia apa? Paksi dah letak unit. Paksi dah letak unit, title tak payah. Rate versus concentration. Alright. Title kena ada. Okay. Ni adalah kira bilangan plot graph lah. Benda basic yang kamu kena ada. Like your physics. Or because you didn't do well in physics or you didn't learn in physics. Oh, macam belajar tapi lupa. Apa benda yang hampa ingat dah? Tapi lagu Korea yang hampa tak faham satu perkataan pun hampa boleh hafal. I should teach my chemistry in Korean, man. Right? I cannot speak Korean anyway. That's the problem. Okay, I can't even speak proper Chinese. I can speak Chinese. I'm a pure Chinese. Nothing to do with my life. It's just me, myself. I pick up a bit, a lot, since I'm working in here. A lot. I believe I somehow improved Cewa, the puji. Serious. Wait, at least aku boleh order makanan Cina lah sekarang. Dulu masa aku first datang Penang, you know Chinese like hawker store, they have all the menu in Chinese. So you cannot ask the auntie, what are you selling? Because you'll be that and she will be like, baca lah. And you cannot read. So I will snap picture and send to my sibling. What is in the menu way? Yeah, that's what I do. Kind of pity, but I survive. I still cannot read. I only can speak. So don't bully me. Okay. Where we are? Rate of reaction. And where is this graph coming from? Like I promised, rate law. Kalau zero order, the rate law is R equals to K. R equals to KA. Betul? R equals to K A square. First question. All right, look at zero order. Is concentration affecting the rate? We talk about this. No, semua nampak betul. Concentration tambah banyak mana pun, the rate will remain the same. Hang buat apa pun kalau orang yang zero order ni adalah orang yang hang buat apa pun dia chill and relax.
That is zero order. Okay? So lain kali kalau boyfriend hang buat kering kat hang, hang cakap kat dia hang zero order. Okay? Betul lah, hang buat apa pun, dia takkan ada respon. That's why if you look at the graph, when the concentration keep increasing, the rate will remain constant. Nampak? Perlu hafal. Kamu dah tahu benda ni. Right? Hafal yang tu je. Next, if you look at your first order, do you realize that is actually this one? Person. Okay, my question, what is my gradient? If I find the gradient over here, my gradient is actually my rate constant. All right, if you realize, this graph is your R equals to Ka concentration. R is your Y, aksi Y. Your S adalah concentration, betul? So, apa benda? Gradient. Gradient akan jadi your K. Belajar fizik kan? I really hope that you do. Apa beza graph Y equals to MX and graph Y equals to MX plus C? Dia ada intersect C, betul? Dia ada intersect kat Y, right? Tapi kalau Y equals to MX, dia kena lalu? Dia mesti kena lalu kosong. It's a straight graph yang lalu kosong dan positif. Nampak dia positif? Your K tak ada negatif, betul? So it's a positive straight line curve because it's from the rate law formula di mana M akan sama dengan K, Y adalah rate, X adalah concentration. Agree? Nampak? So tak payah hafal saya tak nak kamu hafal. Kalau saya nak kamu hafal, saya tak ajar sayang. Saya suruh hafal je. And last but not least, belajar kat maths, quadratic curve. Betul? Your quadratic curve sama, dia kena lalu pada kosong and that is your quadratic curve. And sekali lagi, it's a positive sebab M kamu adalah positif. Nampak? Alright, it's a Y equals to MX square. Zaman kamu belajar tak? Benda ni quadratic belajar kan? Zaman saya belajar. So that is your concentration, that is your X, that is your R, right? Yang saya nak tunjuk yang ni lah, kenapa dia positif. Because your gradient is a positive curve. Make sense? So perlu hafal? Tak perlu. Benda ni, graph ni guna kat mana? Bagi tips siap-siap. Sebab minggu depan bila kamu masuk, saya tak nampak graph tu dah. Right? Like I said. Question 11. Can you take your graph? Question 11. You should have your graph rate versus time. Betul? Right? Sorry, rate versus concentration. Rate versus concentration. Get it? If you have this label with unit, okay? If your graph okay? I saw graph like this, which means akan ada skala yang dia. Voice pun dapat besar juga kan? Tadi saya lalu kita dapat yang belah sini. Kan? Nampak besar kan? Sikit juga. I saw this now. Itu dapat. Bermakna ada skala yang boleh bagi graf penuh. Selagi skala tu boleh bagi graf penuh, saya nak graf yang sebesar memenuhi ketersediaan. Okay? The minimum of the time of your graph lebih daripada separuh. It should be at least 2/3 of the graph people. Okay? Yang senang dia kena lebih separuh. And as fast as possible. Macam nanti kita template. Saya nak suruh kamu kita template. Bila kamu sudah template, bagi kamu akan dan sangat banyak daripada ini. Okay, so plot balik. Alright, so this is like a puzzle, agree? And if you look at it, your graph right now kat depan semua adalah graph rate versus concentration. Faksi sama, tapi bentuk berbeza, right? Dan bila bentuk berbeza, bermakna kalau hari ini saya tak ada benda ni. I don't have this slide. I only ask you to do one thing. I give you a data macam soalan kamu dan dia tak cakap dia first order. Soalan kamu sebab dia dah cakap dia first order, betul? Katakan saya bagi data rate, saya bagi data concentration. So what you do? You plot rate versus concentration. So from that shape of the curve, can you determine the order? Itulah yang kita guna.
How do we determine? Ingat ya, the purpose of today is how do I determine the order of reaction? Macam mana saya nak tahu reaction saya order berapa? One of the method is graph, and first method in the graph, rate law. You plot rate versus concentration. Kamu pun plot lah. Okay, saya ada rate, lepas tu saya ada concentration. Time -1, kamu ada concentration, kamu plot. Kalau graph kamu hari ni plot, dapat like this. Dia second order. Betul? Dia akan jadi second order. That is what I say, we determine the order of reaction by using graph. Betul? Makes sense? Okay. Extra work for you. I love your graph. Perfectly fine. Alright. Not so fine. Satu benda, graph kamu akan terapung bila kamu tak extrapolate. Betul? Alright. Dan graph kita yang first order. Okay. Graph kita yang first order. One of the syarat adalah apa? So your best fit line mesti kena mula dari kosong. Check balik. Siapa yang extrapolate? Okay, saya tak apa. Linear line memang boleh extrapolate. Siapa yang extrapolate, your zero kena sentuh. Okay, check balik. Make sense? Dah lama tak keluar soalan graf ya. Dan saya suka bila soalan graf keluar. Sebab plot graf sahaja dah 3-4 markah tanpa apa-apa soalan lain. Why not? Alright, why not? Easy marks. Okay? Boleh move on. Move on dia adalah, I believe the soalan pun tanya, dia minta rate constant, betul? Kind reminder, saya tak nampak sangat tangent. Ada orang yang ada tangent, ada orang yang tak ada tangent. Itu masalah dia. Siapa yang dah lukis tangent ataupun siapa yang belum lukis tangent, tangent kena at least 2/3 daripada graf. Tangent tak boleh kecil. Okay, tangent tak boleh kecil. Make sense? Boleh? Okay, at least 2/3 of your graph. Okay, your tangent at least 2/3 of your graph. Okay, ada masalah nak clear the gradient tak? Y2 minus Y1, X2 over X1 kan? Tak boleh clear the gradient, hampa balik tadika lah weh. Okay, happy with this? Good. Next. Alright, slightly different from your rate versus concentration. Tadi bila rate versus concentration, my title over here is really rate versus concentration. But over here I didn't put rate over versus concentration. I put in Y equals to mx. So bila dia adalah Y equals to mx, like you all say just now, dia tak ada intercept. Betul? Dia kena mula kat kosong. Setuju tak dia mula kat kosong? Nampak tak bentuk graf dia sama-sama? So my question, can we use the method that we apply in the rate law just now and apply in here? Boleh tak tengok bentuk graf? Tak boleh. Bentuk graf sama. Betul? It's a Y equals to mx. Dia kena sama. Dia kena positive linear lalu kat kosong. Right? And therefore, do me one favor, check the axis. What is different? Ada dua axis je, Y dengan X. Y is different. Betul? Sebelum saya lupa, X-axis adalah time. Make sure ada unit ya. Alright, make sure ada unit. Kat sini saya tak letak sebab saya tak tahu unit dia saat ke, minit ke, jam ke, whatsoever. Dia kena ada unit lah. Settle lah. Oh, by the way. Small t or capital T? Small t. Kalau tak sure small t atau capital T, wait, 4 huruf je weh. Tulis je time tu. Aku geram tu nak guna simbol tapi tak pandai. Mulut teruk kan? Tak guna simbol tapi tak pandai, but it's true, right? Tak payah guna. Okay, by looking at the Y, ladies and gentlemen, by looking at the Y, what do you think the formula that involved? Integrated, betul? And I show you the integrated formula and you can easily straight away, kamu akan nampak kenapa dia Y equals to mx. Y equal mx. I hope you can see. Your Y is this whole chunk. That is your X. Betul? Therefore, who is your M? Nampak? Boleh? Okay. Graf ni kita jarang guna. Tapi kamu kena tahu. Kita jarang guna. Kita jarang plot. Biasanya kalau graf ni keluar, dia bagi sebagai soalan. Dan kamu kena explain dia adalah order apa.
by looking at the axis. Kita jarang plot sebab ni cerewet gila tahap gaban. Hang kena kira banyak untuk dapat paksi Y. Sebab tu kita jarang. So untuk graf ni saya tak risau dari segi kamu kena kira paksi Y. Mungkin budak akan kata, teacher, saya kena ada initial, saya kena ada T. Macam mana nak kira paksi Y? Soalan ni biasa kalau dia keluar, dia akan bagi sebagai soalan. Kamu kena faham, kamu kena prove dia adalah order apa. By looking at the axis Y. Okay? And the same thing, ladies and gentlemen, kalau kamu tak percaya kat saya, kamu tulis je order untuk dia. Alright, A0 over AT equals to KT. Y equals to MX. Betul? Sekali lagi, M sama dengan K. Susah kan nak hafal graf tu? Alright, kamu perlu ke hafal graf tu? Jangan hafal weh, graf tu sampai bila nak hafal? Ada 12 graf weh. Kalau hang boleh hafal, saya kagum lah. Tu je. So, Y equals to MX juga kat sini. Again, M adalah sama dengan K. And what I'm trying so hard to show you adalah they are all involved the same thing. Integrated rate law. Betul? So, hafal integrated rate law sahaja guys. Hafal integrated rate law sahaja. Make sense? Ada isu graf ni? Graf ni tak ada isu, tak ada plot pun, tak ada dalam soalan kamu. Betul? Okay, selesai ya? Beres. Apa beza graf ni dengan graf tadi? Ada y-intercept. Thank you. Saya ada y-intercept. Saya tak mula dari kosong. Tadi saya dengar. So, kita ada dua benda. Kita tak mula dari kosong. Very good. Tak perlu mula dari kosong. Okay. Kedua, kita mesti kena ada intercept y. Okay. Setuju eh? Okay. Next. Lagi apa yang beza? Y-axis. Tengok kat y-axis kamu. Looking at your y-axis, saya nak tanya satu je. Kita guna formula apa? We still use integrated, betul? But in the integrated, malahnya nak tulis. Look at the integrated. I have A0 and AT. Right? I have A0, AT. I have ln A0, AT. I have 1 over AT, 1 over A0, betul? So my question, looking at the y, right? Alah, saya lupa nak padam T tu. Tak boleh lagi dah soalan tu. T ni kita jarang letak Saya letak sebab nak tunjuk kat kamu je. Dan nota saya mana? Cheese. Saya lupa nak delete lah tu. Delete. Tak ada. The y-axis is actually your AT. Okay, saya akan explain kenapa y itu adalah AT. So we back to your limb. Why you so sleepy? You look very uneasy. Yeah, I don't know. Now you want to go toilet, is it? Go. Really, you look very uneasy. You've been moving around. But it's fine, keep moving. It's fine as long as your brain is here. Where we are? AT. Kita susun balik. Kita nak AT jadi paksi Y. Saya nak Y sama dengan MX paksi, betul? So kita susun Untuk yang ni saya tunjuk detail lah. Dia akan jadi tolak KT sama dengan AT. Setuju? Okay, tapi saya nak Y equals to MX plus C. So saya letakkan dia sebagai AT equals to MX negative KT plus C A0. Digest dulu benda ni. Okay, setuju ke? Setuju dengan formula tu? Okay, kita tengok sikit Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa KT adalah paksi Y? Okay, yang saya nak explain. This is time. Betul? So when this is time, they are moving along the time. So when you move along the time at 10 seconds, so at 10 seconds, this will be the concentration at 10 seconds. 20 seconds going up, will be the concentration at 20 seconds. Okay. Sebab tu paksi Y mesti adalah AT. Dan kita tak letak AT, kita letak concentration A. Sebab apa?
It's already against time, ladies and gentlemen. It's already against time. Dia dah memang 80. Okay? So jangan letak T tu. Pertama. Kedua, your C is your A0. Kan? Semua C akan jadi A0 nanti. Percayalah. Kenapa C jadi A0? Time 0. Reaction dah mula belum? Initial lah kan? Time 0 means initial. Initial intercepts C. So at here, what is that? A0 lah. Betul? Time 0. Tak ada. Reaction tak mula lagi. Concentration kat sini adalah initial. And therefore, when you plot this graph, bila kamu nak extrapolate ke apa benda ke, saya tak kisahlah, depends pada soalan. This thing over here, for zero order mesti adalah A0. Setuju? Okay. So far hidup lagi? Okay, graf ni penting. Graf ni kita akan banyak guna. Okay, graf ni kita akan banyak guna. Alright, can we move on? Next. Perasan nak graf kita berubah daripada semua positif tadi, sekarang first time kita jumpa negatif. Kenapa negatif? Sebab dia turun. Okay, sebab dia turun. Kenapa dia turun saya? Negatif K. Nampak? Bila kamu susun balik formula, kamu perasan your M is a negative K. Betul? So when your M is equals to negative K, then the slope kena negative. Betul? Make sense? Okay ya? Setuju ya? Logik saya tahu ni. Saya tak nak kamu hafal gila-gila. So saya ajar macam ni lah. And over here pun sama. Obviously kalau dia adalah first order guys, we will be using your ln A0 minus ln AT equals to KT. Benda yang sama sayang, bila kamu susun balik, kamu perasan kamu akan dapat your ln AT equals to negative K plus ln A0. Okay. And you will have the exact same thing. Your Y, your T, your C, and your K. Ya. So semua benda sama lah. Initial kat sini cuma berbeza, initial kat sini bukan A0 je. Dia akan jadi ln A0 sebab dia adalah first order punya, betul? So looking, tutup second order set, tutup second order, tengok zero dengan first je. Okay, tengok zero dengan first je. Zero dengan first bentuk sama, betul? Macam mana kita boleh beza siapa zero, siapa first? Tengok pada siapa? Axis. Thank you. Alright, zero dengan first order kat sini, second order tak ada isu tau. Sebab dia memang akan dapat bentuk lain terus. Tapi bila kamu dah plot, kamu kena tengok balik paksi kamu tu adalah apa. If you are using concentration versus time only, dan kamu dapat negative slope like that, sayang dia zero order. Tapi kalau soalan bagi concentration, soalan bagi time, and kamu dah carikan ln concentration, so you plot the ln concentration versus time, then it will become your first order. Make sense? Boleh? Nampak Okay. So, bila masa nak guna graf ni? Graf ni adalah graf yang kita akan selalu guna. Kalau soalan kata, oh my god. Kalau soalan kata linear graph method, it's fine, I can do it. Kalau soalan kata linear graph method, kita ada dua linear graph method. Y equals to mx, y equals to mx plus c. Yang mana senang nak plot. Mx senang nak plot, tapi y susah gila nak kira. Betul? And trust me, most of the time kalau kamu dah buat soalan, most of the time graph dia takkan bagi time equals to 0. Right? Dia takkan bagi time equals to 0. Dia akan bagi time lepas 100 second. Lepas 10 second. Betul? So bila kamu tak ada initial, boleh ke plot graph ni? Kamu tak ada initial. Betul? So bila kamu tak boleh plot graph ni dan soalan minta linear graph method, we'll go for this one. Alright, how to go for this one? Macam saya cakap, soalan bagi concentration, soalan bagi time. Alright, dia adalah sedikit sebanyak teka. Dia adalah sedikit sebanyak kamu kena teka. Okay.
Melainkan soalan macam tutor kamu, dia dah bagi tahu is a second order. Ataupun dia dah bagi tahu K value. Dan kita akan buat teruslah sama ada ln atau 1 over concentration. Tapi kalau dia tak bagi tahu apa, dia hanya bagi tahu concentration versus time. Dan dia minta linear graph. Betul? Ada 3, concentration versus time, ln concentration versus time, 1 over concentration versus time. Aku nak buat yang mana? Kamu kena teka. Biasanya saya akan suruh budak plot dengan concentration versus time. Kamu tengok concentration versus time dapat tak straight line? Okay, kalau tak dapat memang tak lah. Kalau dia dapat titik curve tu memang tak dah lah. Alright, hang jangan jadikan dia straight line pula. Then you try 1 over ataupun kamu try log. Dia memang kena try, so kamu kena plot agak-agak dulu. Okay, boleh. So graph ni memang kamu kena try and error. Tapi dia senang je. Okay, dia tak susah. So the same thing over here, the very special thing in your second order adalah dia dapat terus positif. Kenapa dia dapat positif? Remember the formula is terbalik. Dia T datang dulu kan? Equals to KT kan? So bila kamu susun, kamu akan dapat terus AT as your Y plus 1 over A0. Nampak tak? Okay, so kamu akan dapat lah Y tu. Y MX plus C. So the C kat sini akan jadi 1 over A0. Nampak? Soalan 10 saya rasa betul. Kamu kena plot yang ni. Tapi sebab soalan 10 dia dah bagi tahu dia second order kan. So kamu plot yang mana? 1 over concentration. Betul? Senang. Dapat tak graph macam ni? Tengok. Dapat tak graph macam ni? Dia lalu tak kat paksi X? Paksi Y. Lalu? Good? Not so good is one thing yang saya suka tegur. Macam biasa. Paksi kamu 1 over concentration. Unit? M-1. Ln concentration. Ada unit? Tulis. Anything to the ln and log. Ada unit? Ampun matematik saya pajar weh. Anything to the ln and the log has no unit. Okay? Anything that you log and ln, then they will have no unit. Over here, molalah standard. Okay? Macam biasa, bila ada graph, check paksi. Itu benda pertama saya check kalau saya tanda. Okay, itu benda pertama kita check bila kita tanda. Make sure kamu ada paksi dengan unit. Make sure kamu ada title. 1 over concentration versus time. And your graph kena lalu intersect pada paksi Y, betul? Do me one little favor. Saya dah nampak soal. Bila kamu kata okay, orang dah. Siapa yang buat straight line dan bila kamu intersect pada semua orang detik. Okay, yes. Saya tak suka intersect kamu lain lebih daripada Y. Tak salah kita akan ikat aku dari mana kamu. What? What is one more paper that is too broad? You don't have to paper, is it? I will update that thank you. Yes, probably. I took one. I don't care. All right. Can I give you half of the marks then? No. Okay. Lepas ni kalau saya nampak plot graph, kita akan plot graph lagi dalam chapter yang akan datang dan juga next week. Meant to be a proper graph lah. Okay. Saya tak nak, maksud saya tak nak extrapolate tu lebih daripada paksi ni. Tadi bila saya lalu, saya nampak kamu extrapolate. Kamu lebih. Oh, kena tukar pen. Bagi nampak sikit. Tengok dia lebih. Saya tak nak lebih ni. Saya tak nak echo kat belakang ni. Boleh? Alright. Tahu tak kenapa? Paksi X kamu time weh. Boleh ada time negatif tak? Dia lain sikit dengan fizik lah. Okay. Kita tak ada time negatif, betul? So jangan lebih. Boleh? Okay. Yang tak plot tu, plot kamu kena guna graph ni. Untuk soalan 10 tu, kamu wajib guna linear graph walaupun dia tak cakap sebab saya akan tunjuk kenapa half life tak boleh guna. Okay.
So, any problem with this graph? Perlu hafal? Jangan hafal. If you have 4 graphs for each order, you have 12 graphs for each order, and you have 12 different axes. Mana hafal paksi tu? Baik aku hafal formula, guna satu formula je. Betul? Jangan hafal. Okay, what I'm trying to show you, jangan hafal. Faham? Boleh boleh buat Okay, next and last but not least. I want to make it bigger, so we have this version instead. Okay, good. Boleh nampak Kau nak besar sikit. We make it even bigger. This one will use what we learned yesterday. Not yesterday, on Monday. Half-life. And among the favorite graph. Okay. Before I move on, kita tengok. Okay, before I move on, kita tengok sikit balik kepada paksi. If you realize it's a concentration versus time. Okay, perasan tak? Semua adalah concentration versus time. I put A0 there. Wrong. Just concentration. Delete that. Just concentration. Yeah. Same thing. Unit molar. Unit molar. Unit molar. Tak ada apalah. Okay. Time kena ada unit. Standard. Standard. Semua tu biasalah sayang. Betul? Okay. Paksi berubah tak? Paksi tak berubah, betul? Bentuk yang kamu dapat daripada situ berubah tak? Ada dua yang sama, satu berubah, betul? So, kenapa saya cakap yang ni adalah favorite graph? Kalau soalan bagi data, concentration, time. Okay, dia bagilah 10 second, 20 second, 30 second, dia bagi data. Betul? Kalau soalan tak request apa-apa graph, okay, kalau dia tak request apa-apa graph, dia tak cakap linear graph method. Kadang-kadang soalan buat jahat, we got one, I think the very last time that graph came out as a question, the question stated very clearly by using linear graph method. So the option that you have for linear graph method is only y equals to mx, y equals to mx plus c. And for that question, y equals to mx is not usable, trust me. Y equals to mx tu kamu kena tahu, kamu kena faham, dia takkan slow plot. So kamu kena boleh plot y equals to mx plus c. So soalan tu memang dia cakap dia nak linear graph method dan ramai gila budak satu Malaysia hantar half-life. Cantik mana pun, elok mana pun, kita tak bagi markah. Okay, sebab soalan dah cakap linear graph method. Kalau soalan tak minta, tapi soalan hanya minta prove the order of fraction. Betul? This is one of the easiest and one of the simplest. Sebab apa? First, data yang dia bagi tak payah buat apa dah. Dia bagi concentration versus time. Kita guna concentration versus time. Dan kedua, kalau dia adalah zero order, bayangkan kamu plot. Graf kamu dapat linear negative line. Kamu nampak dia zero order dah. Tak payah buat apa dah. Betul? Kamu plot concentration versus time, kamu dapat negative linear. Zero order straight away. Tak ada apa nak bincang dah. Betul? Okay? What happen if you got curved graph? Okay? Kalau kamu plot graph tu, concentration versus time, tapi dua-dua kamu dapat adalah curve like this. Kamu dapat curve. So, visible, mata tengok sama je. Alright? Macam mana nak bezakan first order dengan second order? That's why we have your half-life. Okay? Dia adalah concentration versus time. Just a kind reminder over here. This one is your A0. Setuju? This one is your time with unit lah. Okay. Kenapa A0? Semua dah tahu lah sebab time zero, betul? Time zero, dia initial lah, concentration initial. Kenapa kita panggil dia adalah half-life graph? Ada concentration, ada time. Concentration initial separuh. Nampak tak? 1/2. That is your first half-life. Kan? Tinggi ni. Alright. Separuh. Kamu ada tinggi ni. This one until here. So separuh dia adalah half-life. So dia jadi A0/2. Tak boleh tulis. Jauh lah aku nak pergi tulis.
Alright, kalau tak nak tulis 1/2 A0, kamu boleh tulis terus A0 divide 2. Separuh. Betul? Setuju? Okay. Sayang saya tak ada value kat sini. So saya letak separuh lah. Kalau soalan kamu mula dengan 1 molar, separuh tu 0.5 lah. Okay, nampaklah separuh tu. And over here, you plot another one which is your A0 divide by 4. Your second half-life. Okay? Dah nampak Macam mana kita nak check? Macam mana kita nak confirm dia adalah zero order? Remember the relationship between the first and second and the zero and so on? Zero order, first half-life and second half-life. Alright, must be half of the first half-life. Nampak? Sebab tu kamu plot initial, extrapolate masa yang diperlukan banyak-banyak. Lepas tu, second half-life, concentration bahagi 4. Second half-life, masa ke mana. So, kita tengok jarak antara ni. This one and this one. Okay, kita tengok dua jaraknya. Dan kalau dia the second jadi cepat daripada the first half-life. Now, and the same method will be used for your first order and second order. Remember the first order and your second order curve, dua-dua nampak macam curve, betul? So macam mana nak bezakan diorang? Cari second half-life. Cari second half-life. Kita tengok, kalau dia adalah first order, that is my initial. Separuh, that is my A0 divided by 2. So kamu dapat the first half-life dari sini. Okay? Lepas tu A0 bahagi 2, separuh lagi. So A0 bahagi 4, extrapolate, kamu dapat the second half-life. Betul? Nak tanya matematik sikit. If I started with 0, ladies and gentlemen, if I say this experiment, the first half-life is 5 minutes. Okay? How much is here? 10. Ingat bila kamu baca, kita baca benda ni dari kosong. Yang kita kata your second half-life equals to the first half-life, alright, adalah sini. Kat sini 5 minutes, kat sini 5 minutes, betul? So 5 tambah 5 kat sini adalah 10. Nampak? Boleh sayang? Second order. So you have your initial, that is my initial. Separuh, kamu dapat first half-life. Kamu extrapolate, kamu dapat first half-life. Nampak tak second half-life? Your second half-life should be double of the first half-life. Nampak? Nampak dia lebih? Yes. Alright. Bila dia lebih, bermakna kita tahu dia adalah second order. That is how we prove it. Make sense? Boleh sayang? Okay. Again, back to the calculation a bit. Kalau the first half-life take up about 2 minutes. Alright. So that is my 2 minutes lah. How much is here? 6. The second half-life will use how much time? Over here, yang 4 yang kita belajar ni, adalah over here only. So kat sini sampai sini 2 minit. Kat sini sampai second half-life, daripada first half-life sampai second half-life 4 minutes. Double kan? So total daripada kosong adalah 6 minutes. Nampak matematik? Okay. I keep on reminding you, what are we learning over here since Monday? The relationship that we learn is from first to second, from the second to the third. It's not from initial. Yang kita belajar adalah daripada satu ke yang kedua, daripada yang kedua ke tiga. Tapi soalan suka tanya apa? Dari initial, betul? Saya mula eksperimen tu dengan banyak mana? So soalan akan suka tanya from initial to second half-life. From initial to third half-life. Betul? Tapi yang kita belajar, kena tambah masa tu. Make sense? Yang ni lah yang selalu budak akan buat silap. Okay? Question so far? Alright? And I hope you can see why this graph is among the favorite and the simplest. Kalau soalan tak minta apa-apa, plot this. And do me one little favor untuk soalan 10, I think. It's a second order soalan yang memang cakap betul. I want you to bring in 2 graph to me.
I want 1/, concentration versus time. Some yang dah plot. I want concentration versus time. Saya nak dua-dua graph. And the next graph that I see on Monday should be a graph with the correct label, with title, smooth line. Please, especially bila dia curve, dia kena smooth line and a nice clean curve. Okay? Boleh? And macam mana nak proof tu semua simple. Bagi tahu saya siap lah. Macam mana nak proof? Soalan suruh proof kan? Proof tu bahasa lain dia explain. Macam mana nak proof? Macam mana saya explain graph tu tadi? Guna apa? Kalau untuk yang 1/, kalau untuk yang 1/, tadi, macam mana Miss Wong explain graph ni tadi? Y equals to mx plus c to the formula of integrated rate law. So, macam mana saya explain tadi? Macam mana kamu explain? Macam mana kamu nak prove dia adalah second order? Bagi tahu the integrated rate law for second order is what? Rearrange integrated rate law punya formula, compare balik dengan y equals to mx plus c. So y adalah apa? X adalah apa? Graph dia positive m, positive gradient. That's why it's a second order. Okay? Kita takkan explain banyak-banyak. Saya pun malas. Tu soalan 10, soalan 11, graph dah settle. Finish off your integrated rate, initial rate method, settle kan? Next week kita akan tengok ada soalan yang tak boleh buat tak, and kita akan masuk 1.2 and 1.3. Okay? Alright. Dan inilah soalan-soalan ni tak ada apa, senang je. Oh, kita akan buat yang ni sikit je. 2 minit boleh siap. Alright, tak ada apa. Okay. So kita akan masuk 1.2 minggu depan dan kita akan, saya ada kerja nak bagi waktu cuti. Gaya lama buat, you don't celebrate Chinese New Year for 1 whole week lah weh. Alright, so kita akan masuk chapter 2 sebelum Chinese New Year punya holiday. Sebab ada benda saya nak kamu buat. Okay, I leave you with your work, right? Alright, okay, have a good day. I'll see you guys next week with 1.2, 1.3, baca. Okay, and then we will be good. Have a good day, guys. I'll see you guys around. Yes. 1 second, let me stop.